Sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu olushalo zokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokusokhela naze ezinohlonze emini nje. The matter is then postponed to the 13th of May for further investigation. Basilaxazile isicelo sebheyili abasola abathathu ecaleni lokunyamalala kwentombazanyana eneminyaka eyisithupha uJocelyn Smith kwaphinde kwahoxiswa amacala abebhekene nomsola wesine uPhumza Sigaqa. On count 2, I find the accused guilty of rape, read with the provisions of section 51, subsection 2 of Act 105 of 1997. Ulahlwe amacala okubala kuwo ukubulala ukudlengula kanye nokuphazamisa ukusebenza komthetho uSifiso Mkhwanazi obebhekene namacala okubulala abesifazana abayisithupha ababethengisa ngomzimba. Basilaxazile isicelo sebheyili abasola abathathu malungana nokunyamalala kwentombazanyana eneminyaka eyisithupha uJocelyn Smith kanti ahoxisiwe amacala abebekwe umsola wesine uPhumza Sigaqa. Ngaphandle kwenkantolo beziqinisiwe zokuphepha njengoba amalungu omphakathi ebefuna ukungena ngodli enkantolo. Some people were not allowed into court, but we are here for the sole purpose of finding Jocelyn, of finding out where she is. Umbuso ucele ukuthi lihlehliswe leli cala ngelithi udinga isikhathi sokuqoqa ubufakazi. Your Worship, several information has been received as to the whereabouts of the child in question. Those are being followed up. We are also awaiting cell phone data analysis. Those documents are to be obtained. Further witness statements to be obtained. So investigations are at a very early stage. Abasolo abathathu basilaxazile isicelo sebheyili kwathi owesine uPhumza Sigaqa ahoxiswa amacala abethweswe wona. The matter is then postponed to the 13th of May for further investigation. Accused 1 to 3, you are in custody until then. The charges in respect of accused number 4 are withdrawn at this stage. Umkhuzi wamaphoyisa eWestern Cape uthi basaphenya ngezimpahla ezitholakala ezinegazi. Our prosecutor was saying further investigation, which led us to what is the forensic. We are unable to say now because we are still under investigation. We're not at liberty to say what the results are until the investigation continues. Leli cala kulindeleke ukuthi libuyele enkantolo mhla ziyi-13 kuNhlaba kanti kusenjalo kuphuthunyiswe esibhedlela iphoyisa lesifazane emva kokujikijelwa ngamatshe amalungu omphakathi. Limlahlile icala uSifiso Mkhwanazi obebhekene namacala okubulala abesifazana abayisithupha abebethengisa ngomzimba. Inkantolo ephakeme ehlele ePhambridge eGauteng ithola ukuthi uMkhwanazi wahlela ukudlengula nokubulala laba abesifazane waphinde waphazamisa nokusebenza komthetho. Isinqumo sizokwethulwa mhla ziyisishiyagalombili kuNhlaba nonyaka. Inkantolo imchithile kuzona zonke izinsolo abhekene nazo uSifiso Mkhwanazi mayelana nokubulala abesifazane ababethengisa ngomzimba abayisithupha. Inkantolo ithola ukuthi wadlwengula, wabulala, wazama nokucisha ubufakazi, konke ke wakwenza ngenhloso. On count 2, I find the accused guilty of rape, read with the provisions of section 51, subsection 2 of Act 105 of 1997. Count 3, I find the accused guilty of murder, read together with the provisions of section 51, subsection 1 of Act 105 of 1997. Count number 4, the accused is found guilty of defeating or obstructing the administration of justice. Count 5, the accused is found guilty of rape, read with section 51, subsection 2 of Act 105 of 1997. Kepha-ke ngaphambi kokukhipha isinqumo inkantolo inqume ukuthi ayohlolwa ingqondo okuhlonza ukuthi konke wakwenza ngenhloso yini. It is ordered that 1, the accused is referred to the Sterkfontein Hospital for a report to be compiled by the psychiatrists in order for this court to determine as to whether the accused represents a danger to the physical or mental well-being of other persons or the community as provided for in section 286 capital A1 of Act 51
of 1977. Isinqumo ke sizokwethulwa mhla ziyisishiyagalombili kuNhlaba kanti umkhwanazi uzoqhubeka ukugqunywa esitokisini. iDA eGauteng iqinise umkhankaso wayo wokuzama ukuhlwitha isifundazwe ku-ANC kwemva kokhetho oqokwe njengozomela iDA kwesobundunankulu Solly Msimanga ogxeka iANC ngalokho akuchaze njengokwehluleka kwayo kulawula uhulumeni esifundazweni. uMsimanga usola inhlangano ebusayo ngokuthi ifuna ukwenza abantu bahlale bethembele emalini esibonelelo sikahulumeni. iDA eGauteng ixilisa umlayezo wayo wokhetho kubalandeli njengoba ivukuza nokwesekwa abavoti njengoba lisondela nje nosuku lokhetho mhla zinga-29 kuNhlaba. uMsimanga uthi iANC kuleminyaka engama-30 ilawula uhulumeni isilicekele phansi izwe. It's not by mistake that the residents of Gauteng are saying enough is enough. It's not by mistake the residents of Gauteng are saying enough is enough. But come the 29th of May, we'll ensure that that dream of 1994 is now a reality. The truth is that Gauteng is really struggling. Isifundazwe saseGauteng ngesinye kulezo okubhekwe kuso umbango oshubile njengoba sigaqelwe amaqembu amakhulu. uMsimanga uphinde wasebenzisa nodaba lwemisebenzi, inkinga yokucisha kogesi kanye nenkinga yamanzi njengoba iDA ifuna ukuzakhela ukwethenjwa abavoti. It doesn't sit well to hear a minister bragging about the 350 that they're giving people instead of bragging about the jobs that they're creating so that less people can be dependent on grants and more people can be in jobs. Njengoba ke sekusele cishe izinyanga ezimbili ngaphambi kokhetho, sekuyocacisa imphumela yokhetho ngokuthi lemizamo yeDA yokufuna ukugedula iANC eGauteng abalandeli bakwazile yini ukuyethemba ngokwenele. Iphini likaMengameli we-IFP inkosi uMzamo Buthelezi uthi iqembu alihambisani nezinsolo zeDA mayelana nobuqotho bokhetho oluzokuba kulonyaka. uButhelezi uphinde wakhuluma ngamaphuzu amqoka ngomqulo wezethembiso zokhetho wenhlangano othinta indaba zobuholi, indlela okuqashwa ngayo abantu kuleli kanye nokungena kwabantu kuleli ngokungemthetho. IFP ifuna ukwenza omkhulu umehluko okhethweni oluzayo, yize isizinda sayo esikhulu kuyisifundazwe iKwaZulu-Natal ifuna sikhuphuke isibalo sayo kuzwelonke. Lolu ukhetho lokuqala laloliqembu engaseke emhlabeni umsungulwalo umntwana uMangosuthu Buthelezi. Iphini longamele leli qembu lithi ngeke bamkhohle umntwana kwaphinda ngene. I think the number of people that attended Mapita Stadium is a sign that the IFP is growing significantly after the founder. So I think we've got things that we can refer to show that the current leadership is capable and able to take the party forward. Njengoba udaba lokuntuleka kwemisebenzi kuyilona oluseqhulwini emkhankasweni yamaqembu, iIFP ithi abantu bakuleli yibona okufanele babekwe phambili. About 80% of the work should be actually given to South Africans, because it can't be that we've got so many South Africans who are not working, and we've got so many foreigners that are in our country that have taken over the work that has been actually, that should be taken by our own people. IFP nethemba lokuthi izethembiso zayo izokwenza bayivotela abantu okhethweni oluzayo. Ukukhwebhana kwangaphakathi kanye noqhekeko eqenjini NFP kungase kwenzele phansi leli qembu okhethweni oluzobanjwa ngoNhlaba. Lona ngumbono omhlaziwe wezombusazwe uSolwazi uBheki Mngomezulu. Abanye babaholi ngaphakathi eqenjini bayanqaba ukwamukela kwaphuma ingqungqutheleni yokukhetha ubuholi eyayibanjwe ngoZibandlela nyakenye. Ubuholi obukhona okuphethe iNFP ubuholi iNFP futhi ongenisa iNFP okhethweni ubuholi obuholwa imini uIvan Rowan Barnes ongungomangameli weNFP.
Umengameli we-NFP umnumzana Evan Barnes uthi ke ubuholi beqembu bakhethwa ngozibandlela nyakenye yibona ophethe leli qembu. uBarnes ukusho lokhu nje kukhona abanye ngaphakathi eqenjini abangamthathi njengomholi weqembu. uBarnes uthi ke unobhala oleli qembu owakhethwa kanye naye engqungqutheleni yangoDisemba usanda kuzama ukuthi buhlakaze ubuholi beqembu inkantolo. Kepha isicelo sakhe sichithiwe ke inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu. We have survived 2019 elections. We did not have political party funding. We didn't have any sponsor. We didn't have leadership in place. Everyone was fighting, but we made it. Ngo-2019 NFP yasingatha ingqungquthela yokukhetha ubuholi eyahlonzwa njengengekho emthethweni. Kuleyo ngqungquthela kwakhethwa umnumzana uKenan Mdletshe njengonobhala jikelele weqembu. Lolu daba ke lusesithebeni zenkantolo ephakeme yokudluliswa kwamacala. uMdletshe ke yena usola umnumzana uBarnes ngokudala uqhekeko eqenjini. Kufanele ngabe umuntu oyibiza ngomengameli ukhuluma ngalolo hlobo ngoba iqiniso lithi esikhathini esibhekene naso siyadingana. Kufanele ngabe yena ukhuluma amazwi akhayo, amazwi akhombisayo ukuthi uyafisa ukuthi kube nobumbano nokuzwana eqenjini le-NFP. Usolwazi uBheki Mngomezulu uthi i-NFP ingasithola isenkingeni uma ingazilungisi izinselelo zayo zangaphakathi. Uma ngabe abaholi bengayilungisi lenkinga manje, lokho kungasho ukuthi iqembu lizongakwazi ukuthi lingenele ukhetho lango-2024 nokungagcina ngokuthi iqembu ligcine selihlakazeka. Okuyinto ke engeke ibe yinhle ikakhulukazi uma sizobheka ukuthi umsunguli weqembu uMama kaMagwaza Msibi wenza konke okusemandleni ukuthi iqembu le-NFP likwazi ukuthi lizinze lagadla kwezwakala ezifundazweni ezifana naKwaZulu Natal. Iqembu lithi kusamele ligcwalise izikhala ezimbili eParliament likazwelonke. iNFP ithi isikwazile ke ukubhalisela ke ukungenela ukhetho lwangoMay kanti ihlele ukwethula usomqulu wesithembiso zokhetho ngoApril. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini. Mbukeli sathi iqwetolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. There were no workers deployed here. What they deployed were these vans over here. The vans we've never seen before. Drugs are rife in this community, but we've never seen this type of vans before. Izakhamuzi zaseThekwini zibambe umbhikisho namhlanje zikhala ngezinsiza zikahulumeni okubalwa kuzo amanzi kanye nogesi. Sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena mbukelo dabeni oluhambe phambili besibike ukuthi basilaxazile isicelo sebhayili abasola abathathu ecaleni lokunyamalala kwentombazanyana eneminyaka eyisithupha uJocelyn Smith kwaphinduka hoxiswa amacala bebhekene nomsolo wesine uPhumza Sigaqa. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Lihlehliselwe ulesithathu olizayo icala elibhekene nezelamane ezimbili zakwaNdimande esisolwa ngokubandakanyeka ekubulaweni komculo hip hop uKenan aka Forbes noTebelo Tips Mtswane. Kulindeleke ukuba umbuso ufake isicelo sokubuyiswa kwabesilisa ababili ngokusemthethweni. Liphinde lahlehliswa icala labasolwa ngokubandakanyeka ekubulaweni komculi wehip hop aka umshushisi wombuso utshele inkantolo ukuthi kusalindwe lakuleli kuba lifake ngokusemthethweni isicelo sokubuyiswa kwalabasolwa kuleli. The documents are not yet within our jurisdiction. We haven't received the documents, Your Lordship. However, may it be on record, Your Lordship, that the time still allows for the South African to bring the documents. Ummeli wabasolwa akazange aphikisane nokuhlehliswa kwecala. Be immaterial for us to make or take a position now prior to having received the comprehensive application for extradition, my lord. Reason being, after receipt of that application, my lord, that is when we will be able to sit with our clients to take full instructions, my lord, inclusive of the application for detention of the cell phones. Now, it will defeat the whole logic and or purpose, my lord, why we would be dealing with this application now instead of dealing with the application simultaneously with that for extradition. Imanje nqumo ukuthi isicelo sesikhashana sokugcinwa komakhalekhukhwini sizokwelulwa kanye nokuthi uSiyabonga noMalusi Ndimande bazoqhubeka nokugcinwa esitokisini.
Uphiko lwamaphoyisa kuleli selwenze izethulo zezinto ezokwenziwe ekulisane nodlame emphakathini ehlukene ekubalwa kuyo iWestbury, Eldorado Park, Nuclear, Claremont, Rivali naseNotreserre. Lokhu ke kulandela ukuthi umphakathi waseWestbury uthi ukuthele wamashela station samaphoyisa eSophiatown ukuyofuna izimpendulo kulandela ukubulawa kasomabhizinisi wendawo uAshwin McCabe ngomsombuluko. Umphakathi osashaqekile uhlangene ukudingida izicazululo zenkinga yobugebengu endaweni. Baphakamisa ukuthi ithimba lezobunhloli kanye nombutho wezokuvikela bajutshwe kule ndawo. Bring the 8th Army and to put in place an intelligence investigating team. We want to get to the bottom of this. The third thing is that intelligence team must work with the courts to find out how many of our dockets has been closed and nobody has been arrested and people are just being shot every single day. It can't be. Umama kaAshwin uthi indodana yakhe ibingumuntu othobekile futhi bengingamfanele ukushona ngale ndlela. Ashwin was a lovable person. Everybody loved Ashwin. There where you go, you will hear Ashwin. And this is his eldest daughter, Caitlin. Iphini lika Commissioner wamaphoyisa kuzwelonke kanye no Commissioner wamaphoyisa eGauteng bavakashele le ndawo. We are looking at the 5 phases of this deployment, which will start with the intelligence collection, analysis, interpretation before any other person can work. That is the first step that we are going to take. Iphini lika Commissioner wamaphoyisa linikeze ithimba eliphenya icala lokubulawa kukaMcCabe insuku ezintathu ukuthi lithole abasolwa. Iphini likaMengameli wezwe Paul Mashatile utshele amalungu omkhandlu NCOP obhekele ukusebenza kwezifundazwe ukuthi omasipala abaningi ezweni sebeyalibhekisisa uhlelo logesi okhiqizwa ngemvelo ngenhloso yokuthi balisebenzise kuziphehli zamadamu amanzi esimweni lapho ke kuqhubeka khona ukucisha ngogesi. Phakathi kwembuzo eyahlukene ebhekane noMashatile ivela kumalungu endlu yeNCOP udaba lenkinga yamanzi ezingxenyeni zezwe njengoba kwezinye indawo eGoli sekuphele insuku ezingaphezulu kweshumi engabonwa. We agree with you that it's important that we must continue to supply water as much as we can. I know that in the long run load shedding itself will be sorted out and be a problem of the past. In the long run. And yeah, you will be surprised, members, honorable members, that we may resolve that problem as early as this year. Umbuzo oqhamuke nosotswebhu omkhulu weDA uphenduke impikiswano yezepolitiki phakathi kwakhe nephini likaMengameli wezwe. As the incumbent chairman of the ANC's Political Deployment Committee, how can you continue to deny that the practice of cadre deployment is the base cause of service delivery failures? If the DA does not develop its cadres, then you are deploying people who are not fit for purpose. Yes. Maqondana nesibalo esiphezulu sentsha ehleze emakhaya engasebenzi. uMashatile utshele iNCOP ukuthi sekubekwe eceleni imali engo7.4 billion amarandi ukubhekana nalenkinga. Ungqongqoshe zogesi uDokotela Hosiyentsura Mkhupa uyathemba ukuthi umnyango wakhe uzobe ungasanindeki ekupheleni kwalonyaka ungasadingeki ekupheleni kwalonyaka kanti kusenjalo usho lokhu izwe lisesigabeni sesibili nesesithathu sohlelo lokucisha ngogesi. I'm one minister who's working very hard to put himself out of employment. For as long as I exist, you know that the problem exists. So I'm a personification of the problem, if you know what I'm saying. Yeah, so we're doing everything possible to address it. I'm more than confident that there will not be a need for this ministry by the end of this year. I'm more than confident. By the end of this year? I am confident that you will not need this ministry by the end of this year. We did show where these megawatts are coming.
Zithukuthele zikanonwabo izakhamuzi zaseThekwini okubandakanya kuzo ezaseNanda kanye nasePhoenix ezinqume ukubhikisha zifuna imeya yomasipala weTheku uMxolisi Khawunda ukuthi achaze kabanzi ngokungahlinzeka kwazo ngezidingo nqangi ezifana namanzi kanye nogesi. As a councillor, how can you be afraid to come and talk to your people that you're ruling? Is that fair? It's not fair. But what he does is he keeps showing in some other sections he don't come here. We never even destroy any government properties. We just burn the tires. We want to be heard. We're doing a peacefully protesting, but still we don't get answers. We called the councillor in the morning. He told us that he was going to speak to the mayor. We spoke to the mayor in the morning. He said we must wait for 8:30 when the workers are coming on site. Now there were no workers deployed here. What they deployed were these vans over here. The vans we've never seen before. Drugs are rife in this community, but we've never seen this type of vans before. But now they deploy these type of tankers for us as the community. They shoot us with rubber bullets because we didn't do anything. We were here. We told the police we are not going to vandalize. We are not going to destroy. We just want answers. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo olikaMageba ekosokhela lenkosazana uManzuza umshazi kanoyishada kaMaqhoboza kuze kubonga okuzayo usale kahle.